With respect to jail, right, like the from the visual side, the high walls and all that is already going to give you a feeling of claustrophobia, because I wanted to approach this in a very sound base also to create the mood of claustrophobia to aid my visual dryness also. So Vinay, who's a very dear friend of mine for the last 10 years, the final mix engineer of this film, and I think his inputs really mattered a lot in creating that experience, or the the ambience set inside this jail movie, I feel. What is special about Sorgavaasal is I got a freedom in the film to get the final soundtrack and the music track, and we re-edited the complete film. Actually, it is a double the work for the sound mixer. But glad that Vinay enjoyed this process, and he gave credits also to me. Like this is very rare happening for a film. Like we re-edited the film with for the music, and in the padam throughout the film, we tried black நிறைய பிளாக் ஸ்பேஸ் நடுவில் விட்டுருணும் சவுண்டுக்காக. ஒரு ஏன்னா ஒரு இன்ட்ராகேஷன் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ஒரு பிளாக் ஸ்பேஸ் வரும்போது அதோட ஃபீலே மாற்றுச்சு. Before an important dialogue in an interrogation scene, there's a black frame. It just comes and goes, but that's actually a spot for us to put like a sound effect, and then the dialogue comes in and it sets the tone for the whole scene. என்ன மாதிரி டோன்ஸில் எடுக்கணும் மீன்ஸ் மைக்னா மைக் பக்கத்தில் நின்று எடுக்கணுமா, இல்லை மைக்கோட தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணுமா, அந்த கேரக்டர்ஸ் எங்கே ப்ளே ஆகுது, பேக்ரவுண்டில் எங்கேயாவது ப்ளே ஆகுதுன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோட்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து வந்தோம். Throughout the movie, there are different stakeholders of the movie. Like there are different stakeholders with different motives all through the movie. But the way I think Vinay and all the other people from the sound department were able to translate and give a specific sound system to every single character was very fascinating for me. With Atmos, what you can do is reverbs can be created not just in mono, not in stereo. It's the whole like atmosphere of the room. It could come from, like, if you have a short wall in front of you, it could slap back and go behind you, and you could really make the reverb bounce back from the walls, and it would really put people inside the room. மீன்ஸ் ஈவன் கம்பேரிட்டிவ்லி 5.1 7.1 கம்பேர் பண்ணும்போது அட்மாஸ் ரொம்ப வைடர் ரேஞ்சில் தான். So the first experience that I had actually experiencing Atmos was, I think, Interstellar, when the takeoff scene, that famous takeoff scene that happens there. I felt that the takeoff sound actually came from beneath my seat there. So that gave me a brief as to how Atmos can actually make it into a very surrealistically immersive experience for me there. With Atmos, it gives us a really, really powerful tool to drive the story and get into the head of the director to help enhance the final experience. ஆடியன்ஸ்க்கு தே ஃபீல் ரியல். அவங்க இந்த இடத்துல இருந்து எவ்வளோ பார்த்தாங்களோ, எப்படி இருந்தால் அங்கே அந்த இடத்துல அவங்க இது பண்ணாங்கன்னா எப்படி கேட்குங்கிறது அவங்களுக்கு ரியலாக அந்த இமேஜ் கிடைக்கும். ஒரு ஃபுல் ஃபீல் ஒரு டால்பி அட்மாஸ் தியேட்டரில் தான் கிடைக்கும் ஒரு படத்துக்கு. I request you all to catch this movie in a Dolby Atmos theaters near you, and I'm sure you won't be disappointed, and you will also feel a very good immersive experience with respect to this movie.